I chwa mastel heights apka cm. Me tap kut quilum, slewatuth tumoch, I way awachin village site tumoch. Wanak quanasqui, talitza nut slewatuth masteo. Ike quanasqueloins quanzi quitsnala. In translation, I wanted to welcome each and every one of you to the traditional lands of the Tsleil-Waututh peoples, especially Wei-Awichin village site here in beautiful Deep Cove, North Vancouver. Wanak is my ancestral name. My English name is Dennis Thomas, and I'm a member of the Tsleil-Waututh peoples. I'm also an elected council member for my peoples, and I'm the past manager of Takai Tours, one of the first Indigenous ecotourism canoe and kayak businesses here in Vancouver. I've had the privilege of experiencing the power of what Rendezvous can do for individual businesses. It had such a profound impact for me personally because I was able to teach and explain and share the history that I have been taught from my elders and my ancestors. And in Canada, there are over 630 unique First Nation communities, Inuit, and Métis cultures that reside in this vast country of what we call Canada. So I ask each and every one of you who live, work, and play in this beautiful country to reach out to share and to learn about the local Indigenous history that is here from coast to coast to coast. I hope you have a wonderful Rendezvous Canada event in 2022. Heights Apkasiam. It's been incredible, actually. This year we started off very cautiously optimistic, but as the year has actually started and the spring has come, we've noticed all of our numbers just skyrocketing extremely quickly. Our bookings are starting to come quite quickly now as well. So that cautious optimism is gone, and now we're just plain optimistic. It is incredible to see. Avec le retour des voyageurs au Canada, on est capable de voir des gens revenir dans l'industrie du tourisme. C'était une crainte énorme qu'on avait de perdre des gens passionnés, de perdre des gens qui travaillaient dans le milieu pour les bonnes raisons, des gens qui sont là pour des relationships, qui travaillent très bien, qui ont vraiment à cœur là, de mettre les expériences de l'avant pour les passagers. Donc, une crainte de perdre ces gens-là au début, mais on les voit revenir dans l'industrie. Donc, on comprend que certains ont malheureusement dû essayer un autre type d'entreprise ou un autre domaine, mais finalement se sont trop ennuyés du domaine touristique et sont de retour parmi nous. Donc, de revoir de revoir les passagers au Canada, là, nous permet les entreprises de dire parfait, on va pouvoir ramener des gens, bien qu'il y ait encore un petit peu d'incertitude. C'est beaucoup plus facile présentement de dire OK, on va avoir besoin de ramener ces gens et c'est le cœur et l'âme de toutes les entreprises. Donc, on a besoin d'avoir ces employés-là de retour et de travailler dans notre domaine, là, domaine touristique. Il y a plus que 200 nations, Premières Nations à Colombie-Britannique. Et nous sommes le seul restaurant autochtone ici à Vancouver. Alors, c'est incroyable. On peut partager notre culture avec la nourriture et
c'est une occasion pour les gens de goûter un peu de notre culture et fêter avec nous, je crois. La chose qui est la plus extraordinaire des voyages au Yukon, c'est vraiment la façon dans laquelle les gens développent une relation vraiment particulière avec leur environnement naturel. S'il y a une chose que les gens retiennent le plus, c'est probablement la beauté de la nature sauvage du Yukon et aussi la gentillesse et le côté coloré des gens qui habitent le Yukon et qui rendent la culture et toutes les activités, tout ce qu'on peut y offrir aussi vibrant comme expérience. Le Canada est de retour et c'est le moment de visiter le Yukon. King's Landing est un pilier de d'éducation et divertissement au Nouveau-Brunswick depuis presque 50 ans. C'est une place très importante pour les gens dans notre communauté locale, que ce soit une visite avec une école ou un repas de Noël ou juste une visite avec leur famille et leurs amis. C'est un endroit très important pour la communauté. Et quand les gens nous rendent visite, ils vont voir des gens habillés comme moi qui travaillent dans les maisons et interprètent la vie dans les années 1800. Nous avons hâte de dire bienvenue à beaucoup de gens autour du monde. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Rendez-vous Canada est très spécial cette année pour notre industrie. En effet, c'est en personne que nous pourrons nous retrouver à Toronto, en plus de toutes les personnes qui seront là virtuellement. Le Canada est de retour. C'est un message qu'on entend déjà dans l'industrie au Canada. Nous avons très hâte de montrer aux acheteurs étrangers les expériences uniques, variées et dynamiques offertes partout au pays. Chacun d'entre vous joue un rôle essentiel pour créer des liens et des occasions solides qui aideront la reprise de l'industrie, des entreprises touristiques et des communautés d'un océan à l'autre. À l'approche de l'événement de cette année, nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui de l'information et des conseils sur chacun de nos marchés cibles. Mais avant de commencer, j'aimerais parler de questions que vous vous posez probablement. En premier, beaucoup se demandent à quel point le paysage touristique a changé. C'est clair que la pandémie a bouleversé notre industrie de nombreuses façons. Nous savons que tous les voyages en 2022 et après ne seront plus comme avant. Mais les voyagistes vont continuer de jouer un rôle extrêmement important pour attirer les visiteurs étrangers au Canada. Et nous savons aussi que les gens se sont beaucoup ennuyés des voyages et qu'ils ont très hâte de voyager. Alors que nous recommencerons à accueillir les visiteurs du monde, l'un des plus gros changements qu'on remarque est lié aux préférences des consommateurs. Vous aurez des détails sur chacun des marchés dans notre balado. La pandémie a modifié leurs perspectives, leurs attentes et leurs possibilités de voyage. Depuis 2 ans, notre industrie s'adapte, innove, forme à nouveau son personnel et repense ses expériences. Elle a fait passer son service à un niveau supérieur. Ce niveau de service est toujours en place aujourd'hui et les voyageurs s'attendent à un tel niveau. Mais notre industrie doit faire face à des problèmes de main-d'œuvre croissants. À l'avenir, il faudra gérer des attentes des voyagistes et de nos invités sur le niveau de service et expliquer que les choses pourraient être différentes qu'en 2019. L'autre question qui revient souvent est la suivante. Quelle information pouvons-nous donner aux vendeurs à Rendez-vous Canada pour qu'ils puissent convaincre leur organisation qu'il est le temps d'investir à nouveau
dans les marchés étrangers. Comme on a dit, les gens ont très envie de voyager. Et le Canada a ce que le monde recherche. En plus de réservations pour 2022, les voyagistes commencent à avoir des réservations pour 2023 et même pour 2024. Notre industrie doit être prête à profiter de cette occasion dès maintenant. Alors que ces réservations continuent d'augmenter, il est très important que vous ayez en main vos tarifs pour 2023 et pour 2024 si possible, lors de vos rencontres la semaine prochaine. Avant de présenter de l'information sur chacun de nos marchés cibles, j'aimerais vous parler de nouveautés. Nous avons l'habitude de créer une vidéo pour chaque marché, mais cette année, nous essayons un nouveau format avec un balado que vous pouvez écouter quand vous le voulez. C'est là que vous trouvez toute l'information nécessaire sur chacun des marchés étrangers de Destination Canada et pourrez apprendre comment être le plus efficace possible avec les voyagistes la semaine prochaine. Vous trouvez cette balado et de l'information supplémentaire sur les marchés et Destination Canada sur la plateforme virtuelle de RVC. Bonne écoute! Comme tous les représentants dans les marchés, j'ai hâte de vous voir à Rendez-vous Canada cette année. J'ai confiance qu'ensemble, nous allons contribuer grandement à la reprise de la secteur du tourisme au Canada. Pour l'instant, je vous laisse avec quelques faits salients sur chacun de nos marchés. When the pandemic started, we saw a huge surge in demand for alternative lodging and vacation rentals. And while hotels are making a great comeback, vacation rentals continue to be very popular with American travelers. We also saw that nearly 70% of US consumers are frequently looking for sustainable options while they're traveling. So they're looking to have more environmentally friendly transportation options. They want to stay in more accommodations that lessen their environmental impact. And while they're not straying away from travel options they're familiar with, they're open and actively seeking sustainable alternatives to have more meaningful experiences. Estimates put household savings of the money that Brits have locked away during lockdown at over $350 billion, and that is heavily predicted to fuel demand for international travel, particularly fueling revenge travel. They are looking for a space or a place with space, and that's something that Canada's known for. 5 million Brits that we know have Canada on their wish list with a trip to Canada in the next 2 to 3 years. Our conversion rate for Canada is higher than any other destination that we sell. And again, I believe that's true from other operators that I've spoken to. So it's actually about just making people aware of all the things you can do and put it at the top of the list. And if you're talking about the product and services wise, travelers more looking at the more flexibility in terms of the product booking or cancellation policies. They want to spend money on the luxury tours, they want to spend money on the luxury food, fine dining food, or good wine, or good experience. So spending power is also will be one of the key advantage for the Chinese travelers, and even after the outbound travel is being reopened again. But we realize after the pandemic, self-drive getting more and more popular. According to our statistics and data for our domestic market, now 80% of our FIT travelers, they have self-drive experience. In order to reduce the risk and avoid the crowd by using public transport, I think rent a car to do a self-drive is much more safer. And on the other hand, self-drive also provide a flexibility in terms of itinerary planning, and travelers are able to experience whatever they want just by self-drive, and they have a lot of different experience during the self-drive. Here comes focus on smaller groups, and there's definitely more FIT in the immediate post-COVID market. Traveling with purpose is a hallmark feature of the German market. Holidays are not only considered as an escape of our everyday life, with experiences and adventures gained, but also have a positive effect on health, fitness, and resilience.
Topics like self-actualization, meaningful encounters, and sustainability have significantly increased in importance. So harnessing these passion points will be key of positioning Canada successfully in the market. And some other destinations really only opened with limitations. And it is nature, it is the outdoors. People love that, but not underestimate the cities. If we talk about Vancouver, Calgary, Toronto, Montreal, and Halifax, so all these cities are under big demand in Germany. So keep up the marketing for the destination like it is. I think that's the very main and very important message. I think also promote the destination all year round, like an always on sort of campaign that we call it. So there's some amazing winter product, which we always talk about. There's some great ski product. There's a lot of non-ski product, which is an all year round scenario. So there's no reason why we can't be promoting Canada, every month of the year. And we found that ourselves in December last year, where we went a little early, probably, but the seed was planted. It was very much top of the funnel that we talked about, Donna, and that inspiration engagement piece is really paying dividends right now. So, we're struggling to basically keep up with demand. And a lot of that is on the back of some activity we did early this year and later last year. So, yeah, they're the things I think we need to be doing to continue to have Canada top of mind. And what we are seeing, and what a lot of the research is telling us, is that people are more inclined now to use a travel agent because they're looking for people to assist them, make sure that things are sort of locked in. If anything goes wrong, they can unwind it. So travel agents are becoming much more, prevalent in the booking process now than what we might have seen pre-COVID. Some of the key trends we're seeing are things like coach travel and pre-packaged holidays. So people are wanting small group tours or private travel, which has got preset itineraries. Cruise is extremely strong and has continued to be strong. We're seeing enormous amounts of forward bookings. And for Canada, what that means is we're seeing a lot of FIT or touring on the land combined with a cruise as well out of Vancouver. So there's some of the trends that we're seeing at the moment. Yeah, they're definitely looking for new itineraries. We've found the duration length is increasing, which is astonishing, really, given the average length of stay pre-COVID was around 22 days. But we're getting a lot of sort of 30-day itineraries now. And we are finding more self-drive. And I think that's the whole. Sarah touched on it in relation to wilderness and solitude and outdoors, and it was always talked about being a post-COVID thing. But I think it is real. So we're getting a lot of self-drive, a lot of of recent times Maritimes. A whole 28 to 30 days self-drive throughout the Maritimes region, which is really interesting and something we probably didn't get as much inquiry or bookings pre-COVID. I think also people have got more money to spend. So not only is it longer duration, it's a 4-star customer might decide to stay in a 5-star hotel or a 3-star in a 4-star hotel. So I think it's effectively about rewarding themselves. People have been stuck for a couple of years, and as I said, the economy's strong. There's a lot of money in savings accounts, and their first trip, they're making up for lost time. People want to lock something in on the calendar and have something to look forward to, and spend up and really reward themselves for the pain, I guess, that I've had of closed borders for 2 years. Right now, apart from basic sightseeing packages, which is what we used to do before, travelers and agencies alike are looking for a more experience-based travel package. So with this change, a lot of companies here are interested in or have already begun setting up new itineraries that match these trends. For example, including longer stays in destinations or stays in resorts, offering more local cuisine options and other natural hiking activities in provincial parks and national parks. More specifically, for hotels and attractions, restaurants, and other relevant industry partners, post-COVID, we will be expecting smaller group sizes. Donc, s'il fallait résumer, on peut dire que les classiques comme Toronto, Niagara, Montréal et Québec, avec des départs garantis en autocar, se feront toujours. Mais nous avons constaté une augmentation des demandes de déplacement hors Québec, davantage vers l'Ouest canadien. Donc, les tours opérateurs nous ont aussi posé des questions sur les maritimes avec le nouveau vol avec WestJet vers Halifax. Mexico has had one of the highest rates of ETA application
in 2021, which means that there is a lot of interest in traveling to Canada. Our clientele are repeating travelers. So what they are looking for is new destinations, new offers. You know, they've been to the typical destinations in Canada, and now they are looking, you know, maybe to visit the north of Canada, the whales and icebergs, and all those kind of products that are very new for the Mexican travelers, other than the traditional ones. Social media has done a great job, and now Mexicans are quite interested in those places that are shown and presented in this, you know, in Instagram, in Facebook, and so now they come and ask for those destinations, which will bring great experiences. Japanese originally has characteristic of being careful and sensitive about anything, and it goes the same when they travel overseas. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À la semaine prochaine à Toronto.